హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే మనం బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్క్రీన్ పైన చూపించినట్టు google.comకి వెళ్ళిన వెంటనే మీకు రైట్ సైడ్ అయితే గ్రిడ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా. దానిపైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే బ్లాగర్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది లేని వాళ్ళు కనుక blogger.com వెబ్సైట్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు, నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టుగా. ఇక్కడ క్రియేట్ యువర్ బ్లాగ్ అనే ఆప్షన్ పైన అయితే క్లిక్ చేసిన వెంటనే మిమ్మల్ని అయితే జీమెయిల్ అకౌంట్ చూస్ చేసుకోమని అయితే అడుగుతుంది. మీరు అక్కడ మీకు కావాల్సిన జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇవ్వండి. ఇచ్చిన వెంటనే ఇక్కడైతే మీ బ్లాగ్ స్పాట్ నేమ్ అయితే అడుగుతుంది, టైటిల్. ఇక్కడైతే మీరు కొంచెం యూనిక్గా ఉన్న నేమ్ అయితే ఇవ్వండి. నేనైతే నేచర్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని అయితే ఇస్తున్నాను, కొంచెం యూనిక్గా ఉండాలి కదా అని అయితే ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అనే బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నట్టుగా. మీరు నెక్స్ట్ అని ఇచ్చిన వెంటనే ఇక్కడైతే మీకు blogspot.com డొమైన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోమని అయితే అడుగుతుంది. సో ఇందాక నేచర్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని పేరు ఇచ్చాను కదా నేను డిస్ప్లే నేమ్, సో అదే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నేను టైప్ చేస్తున్నాను. బట్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఇది domain.com వెబ్సైట్ కాబట్టి మీ డిస్ప్లే నేమ్లో స్పేసెస్ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడైతే స్పేసెస్ ఉండకూడదు. సో వన్స్ యూ ఎంటర్ యువర్ డొమైన్ నేమ్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ బటన్ అగైన్. సో ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ మిమ్మల్ని డిస్ప్లే నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేయమంటుంది. సో ఏంటంటే ఇది మీరు మీ బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిన వెంటనే డిస్ప్లే నేమ్ అయితే ఉంటుంది కదండి, సో ఆ డిస్ప్లే నేమ్ ఇది. సో మళ్ళీ నేను సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఇందాక ఇచ్చినట్టుగా నేచర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేసి అయితే. మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఫినిష్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. మీకు కింద చూపిస్తున్నట్టుగా డొమైన్ క్రియేటెడ్, వెబ్సైట్ క్రియేటెడ్, బ్లాగ్ క్రియేటెడ్ అని అయితే వస్తుంది. ఇక్కడైతే మీకు ఒక చిన్న నోటీస్ వస్తుంది, జస్ట్ ఎగ్జిట్ అయిపోండి. అంతే అండి. ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూపించినట్టుగా లెఫ్ట్ సైడ్లో అక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకైతే మీ domain.com ఓపెన్ అయిపోతుంది. మీరు పైన యూఆర్ఎల్లో చూస్తున్నట్టుగా natureandfacts.blogspot.com అని అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. అంతే అండి, సింపుల్గా మీ బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీ డొమైన్. You can just create your blog and get started, and also you can do customizations to your blogs or your website. సో చెప్పినట్టుగా ఇదైతే ఫ్రీ వెబ్సైట్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్ యాజ్ పర్ యువర్ నీడ్. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లేఅవుట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ customize as per your requirement for your blogging website. And it's just a way to show your passion against blogging, which is really easy and free to use. Likewise, you can share and save your memories that matter you the most. And also it helps you connect with your audience and their interests, so that you can create your blogs accordingly. And also last but not the least, it can help you earn money as well. I hope మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. If you like this video, please give it a big thumbs up. Thank you.